ഹായ്. ദ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചെയ്ത പോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് സെഡ് ദേ വിൽ ബി 3 പാർട്സ്. 2 ചെയ്തു. 500-ൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്കാർ 550 തൊട്ട് ഇതേവരെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം നിരാശ തോന്നി, പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്രോഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ അത് കാണുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 500 പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഐ ആം ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സ്മോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്. AI, AGI, ASI, ഒരു AI ഹരിക്കെയിനാണ് നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇംപെൻഡിങ് ഏജ് ഓഫ് ദ AI. ഇതേ സമയത്ത് പാരലലി നടക്കണം. നോക്കൂ, ഇപ്പോഴും ലിറ്ററസി റേറ്റ് കേരളത്തിന് 98%, ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന് 75% സന്തോഷം. ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്നുള്ളത് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്? ഇത് പറയുന്നത് at an age where we are talking about an era of quantum computing. 75 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്നുള്ളത്. യുനെസ്കോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എഴുത്ത് 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് സുമേരിയയിൽ, ഇന്നത്തെ ഇറാഖിൽ തുടങ്ങിയ സംഭവം. അപ്പോൾ ഒപ്പിടാനും വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവരെല്ലാവരും ലിറ്ററേറ്റ് ആണോ? ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോട്ടെ. ഡെമോക്രസിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് ഇവർക്കുണ്ടോ? ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ്, ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ. മെറ്റാവേഴ്സിൽ നമ്മുടെ അവതാഷ് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ്, ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്സ്. എൻ്റെ അവതാരം ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടായിട്ട് എൻ്റെ ലണ്ടനിലുള്ള ഓഫീസിൽ. ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മീ, ബിക്കോസ് എൻ്റെ തലയിലാണ് 2.5 പെറ്റാബൈറ്റ്സിൻ്റെ ഓർമ്മയുള്ളത്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയുള്ളത്. അത് ഒരു മെഷീന് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലൗഡിലോ എവിടെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡാറ്റാ സെൻറ്ററിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അത് ഒരു റോബോട്ടിന് കൊടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ. 2.5 പെറ്റാബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 മില്യൺ മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂവസ് വീഡിയോ, അതാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും തലയിൽ ഉള്ളത്. ബയോളജി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവം. ഇത്ര പേർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ കാണുന്ന ബ്രെയിനിൽ വേഗം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 10, 80, 90 കൊല്ലം നിൽക്കുന്നു. വിത്ത് വെരി ലിറ്റിൽ എനർജി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദ വേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാനായിട്ട് ഐ ഗോ ത്രൂ എ ലേണിംഗ് കർവ് മൈസെൽഫ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ ജനറേഷനിലാണ്. AI 5th ജനറേഷൻ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, AI ആൻഡ് ജോബ്സ് പലരെയും വറി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി ക്രിയേറ്റ്സ് $300 billion വർത്ത് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട്സും ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാം കൂടിയായിട്ട് 8 മില്യൺ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 6 മില്യൺ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ദ വർക്ക് വി ഡു ഫോർ ഫോറിനേഴ്സ്, ഫോറിൻ കമ്പനീസ്, ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 2 മില്യൺ ജോബ്സ് പോവും. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് പുതിയ 52 ടെക്നോളജീസ് വിൽ ഇവോൾവ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് ജോലികൾ ഉണ്ടായി തീരും. വി വിൽ ഹാവ് മോർ ജോബ്സ് ദാൻ വി ഹാവ് ടുഡേ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ, വാവ്, എ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി. നോ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി 52 ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഗ്ലോബലി വി ആർ ടോക്കിംഗ് about 120 മില്യൺ ജോബ്സ് ലോസ്റ്റ്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് 200 കൂടുതൽ മില്യൺ ജോബ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ജോബ്സ് ഓഗ്യുമെൻറ്റഡ്, ഫ്രോണ്ടിയർ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ജോബ്സ്, അതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓൺ എ ലേണിംഗ് കർവ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എലാൻ മസ്കിൻ്റെ ഒരു $1 trillion പേ പാക്കേജ് ശരിയായെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. ടെസ്ലയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 1.4 നിന്ന് 8.5 trillion ആക്കാം ഇൻ n നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. അത് ചെയ്താൽ അങ്ങേർക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് $1 trillion അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണേന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അത് അവർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പാർട്ട് മണി, പാർട്ട് ഷെയർസ്, whatever. So we are talking about incredible riches being made.
പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി ലോകത്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു it will be a world of plenty. Will it percolate down to the common man in Africa, in India? I don't think so. The sad part is the richer countries who can invest huge amounts of money into such technologies, they will become richer. They will become bigger monopolies. അപ്പോൾ dream of an egalitarian society under the open market system, I don't see it happening. I hope I am wrong. I repeat, I hope I am wrong. Optimus 3 from XAI, Grok 5 from them. ഇതെല്ലായിട്ടുള്ളൊരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് വിൽ കോസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച്? $40,000-$50,000 എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്, ദ ഹൈ എൻഡ് വൺസ്. ഓപ്റ്റിമസ് 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 and 5 will follow. $1 million per annum in maybe 3-4 years. That's what Elon Musk is talking about. But he's not the only guy. There are hundreds of companies from different parts of the world. Quite a few from China, Japan, South Korea. They are all in the game. 10 million humanoid robots, 100 million humanoid robots, 10 billion by 2050. ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഞാൻ പല പ്രൊജക്ഷൻസും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ they are talking about a bigger population by 2050. I don't see the logics. പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള 2.1% ഗ്രോത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ല. വി ആർ അണ്ടർ 2. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടാൻ പോണേ? ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയിട്ട് another 300 million in n number of years. How is that possible when basically population is coming down? ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടിയേക്കാം, പക്ഷേ ഓവറോൾ ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2.1. $8.5 trillion മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ടെസ്ലയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ they should do business worth about $800 billion with a high CAGR. അതൊരു moonshot goalൊന്നും അല്ല. Today you're talking about data centers in the space, data centers under the sea for easy cooling. Does it sound crazy? And look at the power that is required for all this. അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെ 99 gigawatts power വേണം extra because of the data centers and technologies that are emerging. That is like 99 nuclear power plants. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗതി എന്താണ്? Chinese open LLM model Kimi K2 is competing with GPT-5, Sonnet 4.5, Microsoft in the Copilot, Cosmos 1 and 2. There are many players in this game. Think of a day of humanoid robots. I stand corrected. They are already there in the market. Female in all senses, beautiful, coy. What of male robots with libido beyond dreams? If China wins the AI race, OpenAI has requested that the US government should chip in and help out. The competition is heating up. Let's live to see what emerges. As of now, AGA market has over 500 companies and 400 startups. OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, IBM, XAI, the list goes on. A lot of funding is going into this. Chinese companies like DeepSeek, Tencent, Alibaba, Baidu, and many more. They are also in the fray. ഞാൻ നേരത്തെ ഫീമെയിൽ റോബോട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് എക്സ്പെങ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെയാണ്. And you have male and female humanoid robots from Korea, Japan, other countries, including India. That's the future. We talk about these data centers. Data centers provide massive computational power, specialized infrastructure. Some of the big ones are 1 million square meters of space, robust operational environment. You need them to train and refine and deploy complex AI models. And they all have huge information storage equipment with large numbers of exabytes. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, biology stores information better for longer periods and much less energy. So will one day data centers become biological? We don't know. Colossus 2 of Tesla will have 1 million GPU, which alone will cost about $60 billion. So these are not games for poor countries, for not so rich countries. It has become a big game only for the big boys. Microsoft with its Fairwater 1 and 2, the data centers,
Google is now funding 3 nuclear power plants for its requirements. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, US alone would need 99 gigawatts of power in the next 20 years. ഇന്ത്യയിലത്തെ നമ്പേഴ്സ്, do we have energy enough? Will we make energy enough? ഇന്ത്യയിലത്തെ largest data center is called Yota DC Park, Navi Mumbai. Reliance Industries are planning a 1 gigawatt AI data center with $7 billion for construction, $5 billion for chips. I don't fully understand the algorithm. As of now, US has about 5,000 data centers. We in India have about 300. Kerala has 2, SDC 1 and 2. In the IT and AI area, most of the big boys are from the US. They have huge infrastructure built, huge funding being easier to find in those countries. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു 5-10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ the big game will be in these countries again. They become richer. ഹ്യൂമൻ ലേബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി അതോടുകൂടി നിർത്തേണ്ടി വരും. What they will need is expert human labor, highly talented, highly educated engineers. Data centers need a lot of water for cooling purposes. This is a case for big worry. A hyperscale data center consumes about 2 million liters of water a day for cooling purposes. Of course, it is recycled, and technical companies are now committed to water positive goals. By 2030, efficient cooling technologies are being talked about. Renewable energy sources, etc., are also being discussed instead of nuclear or other. Data center എന്നുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എവിടെയാണ്? Massive increase in demand, hyperscale facilities, advanced cooling technologies, edge computing, higher density of AI workloads, advanced monitoring, and AI-driven security. 567 data centers are already hyperscale sites. ഈ നമ്പർ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 8500, 8400 മാറുമെന്ന് പറയുന്നു. 12,500 private data centers are currently in the world. We use words like wafer, semiconductor, chips. These are not exactly the same. Chips are developed from silicon semiconductor wafers. There are different alternatives to silicon being used, and they are under consideration. Technologies are being developed. Layers are added to the wafer surface, layers of capacitors, layers of isolators, layers of semiconductors. Then comes lithography, coating the wafer surface with photosensitive material and exposing them to light. After leaving the lithography machine, the wafer is baked, cleaned up to leave behind a 3D version of the patterns that have been designed. I have a couple of my nieces in US working on similar technologies in the respective companies. The photolithography space was initiated by the Japanese like Nikon and Canon. But today, the Dutch company called ASML rules the rules. They built 100% of the Vanguard ultraviolet lithography machines. It's a public limited company, essentially with shareholders like BlackRock and Vanguard and companies like that. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവരില്ലാണ്ട് എന്താ നടക്കുന്നത്? ASMLിൻ്റെ പുതിയ NA machine costs about $400 million, just one machine. China cannot buy this. അതുകൊണ്ട് അവരെ മെഷീൻസ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. പണ്ട് 40% ഓഫ് ASMLിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ചൈന ആയിരുന്നു. Now it has shrunk to 20% because the high-end machines are not being offered to China. ചൈനക്കാരിപ്പോൾ they can do 3nm അവരെ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ടെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു. Fabrication of chips is done by SMIC. It is similar to TMSC of Taiwan, the giant. They only do fabrications. China, Huawei, I hope I am pronouncing it right, has a new lithography machine. Several Russian companies are cooperating with SMIC of China. 2024 $50 billion Chinese government SMIC-ന് കൊടുത്തു. SMIC could earlier do 20nm to 7nm chips when 3nm chips were done by Samsung and TSMC. But now China claims 3nm chips and Huawei also might join the club. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയത് 2 നാനോമീറ്റേഴ്സ് ചിപ്സ് ആണ്.
അത് മീഡിയ ടോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. They are the leaders in SoC for smartphones, tablets, smart TV, 5G, 6G, etc. Lower than 7 nm are done by ASML, of course, Samsung, TMSC, Intel, using different lithography machines. China is developing laser technology. It's called LDP, laser discharge plasma technology. And they are testing domestically produced DUV, deep ultraviolet lithography machines capable of doing 5 nm and lesser. They have already claimed 3 nm. They lack access to EUV tools, but they find their own way of doing things. China spends more on chips than oil. More on chips than oil. 37% of the chips are from ASML Taiwan, the high-end chips, and 25% of the chips industry's revenues are from phones. Now listen to this carefully. A A14 processor chip has 11.8 billion tiny transistors carved into the silicon. NVIDIA H20 എന്നുള്ള chip from TMSC has 800 billion transistors. We are talking about a chip size of 22 centimeters by 22 centimeters. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത്ര പെരുത്ത് ചിപ്സ് പറയുന്നത്, 800 billion. ഇപ്പോൾ സെറിബ്രാസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി, they hope to top the record with 4 trillion on their WSE3 chip. 4 trillion transistors on a chip sized 20 centimeters by 22 centimeters. A dinner plate sized chip. Can you imagine this? TMSC Taiwanilthe, they don't design chips, they make chips. And then they make grand alliances on the technology, and their turnover currently is more than $100 billion. ഒരു കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവറാണ് പറയുന്നത്. NVIDIA does GPU, graphic processing units, with specialized electronic circuits. Their turnover in the fiscal year is projected to be $285 billion. $1,000 ഷെയർ 2022 ഈ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ $16,000. 16 തവണ ഷെയർ വാല്യൂ കൂടി in just 5 years. What a great investment would it have been if somebody was wise to buy their shares then. 29% of world's leading researchers in AI are from China. 12% are from India. Harvard flagship AI chip Ascent 910C delivers 800 teraflops. NVIDIA flagship B200 delivers 2500 teraflops. ഇതിനെല്ലാം പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം വഴികളാണുള്ളത്? ഗ്രീൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സോളാർ പവർ ഈസ് ബീങ് ട്രൈഡ്. Solar power generation doubled in the last 2-3 years. It is the cheapest energy in the market, 2 cents per unit. Solar produces more power than coal now. Silicon panelsum plywoodindeയും വില സമാനമായ സമയം. 450,000 kilometers square solar panels would meet all human current demands. Less than 500,000 square kilometers. Sahara Desert is 9.2 million square kilometers. Saudi Arabia 2.24 million square kilometers desert ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 15,000 കൂടുതൽ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബാരൻ ഓ അൺകൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആൾമോസ്റ്റ് 100 million square kilometers of land is undergoing land degradation and desertification. തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ the land is available which is not being used, which will not be used in the near future, maybe even never ever used. We harness 20% energy that falls on solar panels. Wind energy, the effectiveness 50%. Fossil fuel, it's about 40% effectiveness. Crystalline solar എന്നുള്ള ഐഡിയ വരുമ്പോൾ maybe efficacy levels might go to 25-28%. Tandem solar cells could take theoretically solar yield to 50%. Lithium ion batteries for storing purpose of power has gone down by 40% now. Other battery technologies are emerging. Space-based reflectors to feed the solar farms even during night is being discussed. There are things happening in these areas. Pumped hydro for long-term purpose and battery power store ചെയ്തിട്ടുള്ളത് for short term. These could be the answers as of now. Data centers, electric cars, our need for power is going up and up.
A computer occupying a big room, those days are over. Now the supercomputers can come in extremely small forms. There are new kids in the town now. Deep L, photo room, codeium, synthesis are among them. ഞാൻ ഈ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ നോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അബവ് യുവർ ഹെഡ്സ്. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പം എന്താ ആവശ്യം, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? I just want to impress you. I repeat, I want to impress you with what's happening. I don't want you to be frogs in the well. That's just one purpose I have. Science, we don't know it all. That's the big challenge, isn't it? Hidden cosmic realities baffle us. When I read that a cataclysmic quantum fluctuation could wipe out the whole universe, I have no words. But it hasn't happened so far. I hope it doesn't happen in the next million years. The unreality of particles, quantum entanglement, ഇതെല്ലാം റിയാലിറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. Maybe with AGI and ASI, we will have more clarity on these questions. At least we will dare to find answers for some of them. Let's talk about post-labor economy. Today, intelligence, work, and labor are being redefined. We are talking about a technical utopia where humans don't have to work. 8-10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിഗമനം. Have you heard about the AI 2027 paper? ഇന്ന് the difference between thought and computation has vanished. We are talking about the humanoid robots, both male and female. Atlas, Optimus 345, Figure O2, Phoenix, Apollo, Neo Beta, Sophia. There are so many of them today. Add the list from China, Japan, South Korea, Norway, UK, France. നമ്മുടെ തന്നെ മാനവ് എന്നുള്ള റോബോട്ട്, വിയോ മിത്ര എന്നുള്ള റോബോട്ട്, സ്പേഷ്യസ് പ്രോ എന്നുള്ളത്. When you talk about the numbers, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. Today the world production of cars is at about 94-95 million in numbers. ചൈന മാത്രം 26 മില്യൺ കാർസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, 4 മില്യൺ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ്. ലോകത്ത് 1.5 ബില്യൺ കാർസ് are on the road. 2030 ആവുമ്പോഴേക്കും Tesla hopes to release 1 million robots per year, and then they will step it up. That's what's being claimed. 1 billion robots on Earth by 2035. അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും. Few billions by 2040. If the prices are right, if a lot of people can afford it, why not? അപ്പോഴേക്കും ഈ റോബോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് would surpass ours by far. A time will soon arrive when AI and robotics significantly eliminates the need for human labor. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകണോ വേണ്ടേ, വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്, it will be your decision how many hours you want to work. Karl Marx did write about a time when science would become the main factor of production and a new form of universal labor would emerge. ലോകത്ത് ഒരു 60-100 മില്യനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള മില്യനേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നത് we are talking about a time when human employment is no longer the primary means of production and economic distribution. This involves the incentivizing of business to optimize for technological productivity rather than maximizing employment. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പല രാജ്യങ്ങളിലും എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുള്ളതല്ലേ. Going back to what I said earlier, jobs become voluntary, fewer hours, if at all, in obligatory work. ടെക്നോളജിയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വിലയും ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് തീരുമാനിക്കുക. ഈ ഓട്ടോമേഷൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗെയിൻസ് വിൽ ബി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഇത് ഒരു ഈക്വിറ്റബിൾ പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്നുള്ള ഐഡിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായി തീരും. Guaranteed universal basic income, tax being levied directly on extra value generated by AI and automation. I'm sure you heard about, funny as it might sound, taxing robots. But what will get taxed is the value addition that is made, extra value that is generated. This will be a new social contract between individuals, businesses, and governments. അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് യുവർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് റീഅഡ്രസ്സിംഗ് അവർ റിലേഷൻ ടു ലൈഫ്, മിഷൻ, മീനിങ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വാല്യൂ will have to be collaborative projects,
human income not being taxed, innovation-friendly legislation, research grants, and tax breaks. ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. Displaced workers would need transitional support back to universal basic income, ways to undo skepticism and fear, provide purpose and meaning. ജോലി ഇല്ലാത്ത, ജോലി ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി. Not everybody would be able to take it. Egalitarian world working on universal basic income. Everywhere in the world, plenty with the species of Homo sapiens. Big money for technology is mostly in the US. And invariably, ഈ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രസ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. They will superhead the progress that we are talking about. ആ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള സമയത്ത് we can consult the AGI or ASI, many times more intelligent for solutions. Our situation, we're not talking about the immediate years to come. By 2030 at least, I hope. Okay, in future jobs in a patti പറയാം. With the advent of AI, AGI and ASI, അവരുടെ supersonic tsunami വരുമ്പോൾ what can happen is that people who can augment technologies will have a heyday. ട്രാക്ടേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടതല്ലേ, അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വേഗം പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയി. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ the same thing happened. Now it is the turn of AI. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Jobs that involve repetitive tasks will go, all of them or most of them, into automation. Customer service, finance, data entry, data processing, some areas of legal services and even media will be at risk. AI പുതിയ ജോലികളും ഉണ്ടാക്കും പുതിയ ഏരിയാസിൽ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, AI artists, and areas where complex human skills and creativity are needed would bring in new opportunities. Healthcare, AI trainers, and some managers. Jobs that demand empathy and complex physical dexterity will be very difficult to replace. Judges, marketing professionals, artists, therapists, plumbers, electricians, nurses, ഇവരെയൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ 30% കോഡിംഗ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡൺ ബൈ AI. German car industry drops 200,000 jobs in a year. Automation and shift to EV vehicles. That's the reason. Increased investment into upskilling and reskilling would be the law of the day. There will be greater uncertainty in the geopolitical arena as countries like US will consolidate their power. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. AI literacy, being comfortable with AI tools, continuous learning, cultivating soft skills and specialization in specific fields will see you thriving. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂൾസിൽ കാരിക്കുലം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും there has to be a readdressing. In the coming years, we will have AI by our side. It's part of your home, our workplace, how we travel, how we shop, how we entertain. എല്ലാ സ്ഥലത്തും AIയുടെ പ്രസൻസ് കാര്യമായിട്ടുണ്ടാകും. Hire an AI lawyer who knows all the cases so far, a doctor who can detect illness before it manifests, robots assisting safer operations, and your child will have the smartest teacher ever possible. നമ്മൾ ആ ലെവലെത്തുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ഇൻ്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു വരും. Seamless communication beyond languages and accents. I had dreamt about this way back in 2003 and even formed a company called Menon Wave Systems. AI anticipates, knows what to expect. AI drones check plant health and soil state. And our സമയത്തുള്ള artists, they can work faster with AI tools. And self-driving vehicles are everywhere. Learning is now personalized, keeping your taste and capacity in mind. This is a dream situation. AI now organizes your world. Deepfake might blur reality in the beginning, but we will overcome. AI helps in running governments in the national capital, in the state capital, and in the district capitals. It is not all about ASI, artificial superintelligence. It's about choosing on how to use it. AI improves
and holds our hands in the reality we choose to live in. AI പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. First neuron was about 750 million years ago. Humans have 86 billion neurons in our brain and nearly 50 spread over in our body. 136 billion of them. There's a lot going on there. Ipo, the select pathway to AGI is with LLM or large language models. They have some way to go. Pala claims ipo undakkunnathu they don't deliver. Full-blown AGI will be sometime coming. Our communication is not simply semantic. It is literal, physical, emotional, abstract. We share experiences, moral sentiments, premonitions, and some more. Even hallucinations and prompting variations. AGIക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് is a very tall order. However, by 26 December, that is in a month or more, I hope I will get a robot for my wife, if it is available in India, to help her with her domestic chores. I understand that humanoid advanced robots are going to be very costly. Right now we are busy deciding a name. ഇന്ത്യയിൽ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ of course. ഇത് വാങ്ങാൻ ചൈനയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം. Human brain storage capacity is 2.5 petabytes. This is a marvel. 300 കൊല്ലത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറ്റിയ പോലെ 300 കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂസ്. Cerebral cortex itself has 125 trillion synapses. ഒരു സിനാപ്സിൽ 4.7 bytes of information is stored. Cerebral cortex, human cerebral cortex alone has 125 trillion synapses. 125 trillion synapses. I repeat, a synapse can store 4.7 bytes of information. Colossus 2 has 1 million GPUs, or will have 1 million GPUs in the future, and it will have a capacity of 1,000 petabytes of information. ഒരു ബ്രെയിനിൽ 2.5 petabytes ഉണ്ടെങ്കിൽ what are we talking about? 400 ആൾക്കാരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. Nearly 11,000 data centers will have 1,400 exabytes of data stored. ഒരു exabyte എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1024 petabytes, or 500,000 plus minus human brains equivalent. The global data volume stands at about 149 zettabytes. Again, a zettabyte would be 1024 exabytes. Google, as an example, our search engine kuda 200 terabytes of information goes every day. I am dreaming about an age where there will be biological data centers, DNA-based, high storage density, long-term stability, and very low energy needs. തൈരുശാദം കഴിച്ചാലും മതിയല്ലോ. There are talks about data centers in the space. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എളുപ്പമായി, ആൻഡ് സൂര്യൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. So the power generation problem will be resolved. Let us see the changes that are going to come by. നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയാം. We are the country with the biggest population in the world. 65% നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ 35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. 15-29 വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള 371 മില്യൺ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. നിയർലി 6 മില്യൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 500,000 ഓരോ കൊല്ലവും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വി ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. റിലയൻസ് ജിയോ എന്നുള്ള കമ്പനി, ദേ ആർ എമംഗ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡാറ്റ കമ്പനീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻവിഡിയയുടെ ഹെഡും റിലയൻസിൻ്റെ ഹെഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ AI ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഓപ്പൺ AI അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിഗബൈറ്റ് ഡാറ്റയ്ക്ക് അമേരിക്കയിൽ വില $5. ഇന്ത്യയിൽ അതിന് 15 സെൻറ്റ്. ഗൾഫിൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് $3.5. ചൈനയിൽ പോലും 37 സെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വിലയുണ്ട് ഒരു ഗിഗാബൈറ്റിന്. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. ഇന്ത്യ വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ റോ ജീൻ പൂൾ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് CEOs ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. സത്യമല്ലേ?
നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ AI ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണു so that it stands on its own. I believe that the global south, with India playing a large role, will catch up with the West or the so-called developed countries, the most advanced countries in the world, and maybe even overtake them. കേരളത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വിടാം. അത് പഴയ വാക്കാണ്. അതിൽ യാതൊരു സെൻസും ഇല്ല ഇന്നത്തെ AI ലോകത്ത്. Let us talk about digital literacy. Let us talk about AI literacy. കേരളം എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നമ്പേഴ്സ് എന്താണ്, അതാണ് വേണ്ടത്. I know this podcast has been a bit long, a lot of material that may fly over your heads, at least some of your heads. പക്ഷേ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊള്ളാനും ആസ്വദിക്കാനും അറിയാനും പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.